بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده عزیز و خوش آمدین در برنامه چهارمی ما میدانید نوات. رمضانتون مبارک. انشاءالله که برنامه ما را خوشتون بیاید. شما ما را میبینید از طریق برای تیوی و سوهایل تیوی. اسم میلادعمر است و دوستان برای شما خدمتی میکنم. سلام عزیز، من مایانظیر هستم و رمضان شما مبارک. سلام بیننده عزیز، من آرین هستم و رمضان شما مبارک. سلام بیننده عزیز، من ارسلان هستم و رمضان شما مبارک. دوستا، تاپیک امروز چی هست؟ تاپیک امروز سبسکرایب. Which topic was the motor? Our topic for today is cars. بله، topic امروز اصلا موتور. دوستا، چرا موتور مهم است؟ ازدواج ساخته موتور. آفیس ازدواج برای الکار، برای ارسلان، برای حمایت. سیاسی حاوی ازدواج شنیده باشه. اسیسی آن به علیه اطلاف très loin et تماشای آن به اسمی ازدواجی دوستان میزه. تاکه بخواه ازدواج ساخته ازدواج. موتور دیر مهم دی لپاره چه مش در مرست کوی چه اجده مسافه و پا دیر لیز وقت که سفر کنی. موتور سر قوالسو وقت چه اوالو اخبر دوستان دیدن قوالسو که موتور نوی مش ناسه قوالی چه لیری زیونه قوالسو خلق تکینی سحیون آسانی تک ناسه قوالی. Cars are really important to us and we use them in our everyday lives. Sometimes we use them to go to school and to get groceries. Some people use cars to give taxi rides and Uber rides, which they earn money from. Without cars, it will take a long time to go somewhere far and we would have to walk, and that's why cars are really important. موتور مهم است از خاطر خط موتور و آسانی هر جای میتونیم بریم. اما موتور نداشتیم باید بایسیکل یا پای میرفتیم و بیشتر وقت میگیره. بسیار کارا نمیبوده و مشکل میبوده که نفرها پیدا کنن کار. دوستا، کی اولین موتور جور کردن؟ roughly 1886, Carl Van that developed among the product saw and motor access. The product number 3 set Hector 3 set. Practical music comme la direction de l'automobile. On July 1886, le rapidement la première sortie publique de la base pendant moteur car à 3 roues modèle numéro 1. Le Hamish a inventé la première voiture avec 4 roues en 1903. Et ça fait que dernièrement, le premier auto inventé par Carl en 1886. Every motor to drive a tire download called the Joke 1886. The motor ya motor chair another load to perceive you are out your roof. The motor their saku should lost is a motor. Awali motor che chardani tire download Henry Ford Joke Henry Ford ya Americayu چه موتر پکار 1908 که جورکی هنری فورد جورکی موتر بخاطر 1900 که حال ترساختو چه کارل بنز موترونه اولار سیزونه تا بیا هنری فورد ده هستی فکر اوکی چه ما آرام یا موتر جور کن که حالک آسان سی لیری زایونه تولا رسید بیا وقت که اولین موتر جور کی اولین فورد موتر جور کرد.
The first car was made by Carl Benz in the year 1886. That time it was called the Benz patent motor car. However, the Benz patent motor car only had 3 wheels. But then in 1903, Henry Ford made the first 4-wheeled car. At that time it was called Ford Model A. Carl Benz saw people struggling to get places, and he wanted to fix that problem. So then he made something to travel with. That was when he introduced the Benz patent motor car. کارل بنز اولین 3 تایید موتر که بر تیل میره جور کرده سال 1886. او اولین 4 تایید موتر که با تیل میرفته جور شده بود سال 1903. هنری فورد جور کرده بود. هنری فورد also جور کرده اونو کمپنی موتر فورد. فورد یک بسیار مشهور کمپنی موتر است. 3 رقم موترها است. موترها که با تیل میرن، موترها که با برق میرن و موترها که با اردوشان میرن. دوستان چی فرق میکنه از موترها قدیمی‌ها و موترهای امروزی؟ La différence entre les voitures maintenant et dans le passé est comment ils sont fabriqués. Maintenant, les voitures sont fabriquées avec l'électricité comme les Teslas et les touchscreens dans l'intérieur de la voiture. Dans le passé, les voitures étaient fabriquées avec pas d'électricité, juste le gaz. Une autre différence avec les voitures est le prix. Quand les voitures étaient inventées, le prix était $825. Mais maintenant, $825 et $18,000. Les voitures maintenant est $20,000 ou $26,000. Et ça c'est beaucoup. Mais finalement, la dernière différence est comment ça regarde. Les voitures dans le passé n'avaient pas de force, comme tu peux voir dans mon photo, et ou des roues propriées. Ça, c'est la différence entre les voitures dans le passé et maintenant. ببینی همونطورن اولین تا لاست همونطور دیر فرق داریم به فرق نه چه اولین موتر حمایت جان که ونه the called Benz motor che dridoni tire load. Bia awan ke bia nida jonwine the Henry Ford motor 4-wheel load. Os wine awan behind ma ke be here kind of extend to technology there portal already and also also motor dear technology there مع Tesla Elon Musk جوكي and os نورم advanced کیجیه تسلا که اخبر تا یو اپ لری که کاوسی یو پچک یو باتن که وزی اخبر تا self driving موتر دی دیر داخل موتر دیر شویستا موتران دی اخوان اول موتران دونه دیر شویستا نو دوینی اول اکسونتا دونه دیر شویستا نو The first car had an engine and would run on gas, and over decades cars have always been like that. However, now people also make hybrid cars, which means half of the car runs on gas and the rest runs on electricity. However, in 2008, Elon Musk introduced the Tesla Roadster, which entirely runs on gas. And since then, Elon Musk made several more cars that will use an electric-powered battery that you would have to charge overnight. Also, some cars are even self-driving these days. بله، در قدیمی‌ها موترهای برقی نبودند و زیاد کمپنی‌های موتر نبودند. در قدیمی‌ها موتران بسیار ارزان بودند. درونای موترهای امیاله هنوزم یک سم هستند از موترهای قدیمی، اما بیرونای موترها نیستند. و بینندگان عزیز،
امی هستم دوتر که کار تلفن جور کرده به سال 1930. بینندگان عزیز، اگر سوالات دارین لطفاً بر ما زنگ بزنید. Also, we have some jokes for you. Why couldn't the frog find where he parked his car? He'd been told. Oh, it's really Oh, that's a good one. I also have a joke too. Okay, my John, let's hear yours. What is the most tired part of your car? I don't know. The exhaust pipe. Oh, Good one. I also have a joke. What kind of car does Yoda drive? I don't know. Toyota. Toyota. Oh, I get it. Good one, Milan. Thanks. I also have another one. very good one. What kind of car does a sheep like to drive? A Lamborghini. Oh, that's really good one. Got it. Oh, very easy exam اومد. دوستا exam اومد. برای زنگ کردن اومده. Okay, I also have another joke. What car does a snake drive? An anaconda. Great one. Get it. And a Honda. I also have another joke. What kind of snakes are found on cars? I don't know. I don't know. Windshield vipers. Oh, I get it. Windshield wiper. That's really good. I have another joke too. What does a frog do when its car breaks down? I don't I know. don't know, Maya John. What is the frog? It gets towed. I want you. What kind of cars do dogs hate? I don't know. Corvettes. Get it? Corvettes. Oh, yeah. Dogs hate vets? Oh, I get it. Yeah. That is very true too. Hey guys, I also have another joke. What do you say to a frog who needs a ride? Hop in. Oh, yes! Oh, that makes sense. Good Good one. one. What the song? I also have Rang Guzani. Yeah, Shamanta? Oh, دوستا زنکی سلام برای برنامه های میدانید خوش اومدین سوالتون بپرسید. Hi guys, very good show. I'd like to know what would be the future of cars, like how the cars would look in the future. It would have the same shape or it would change. What do you think? Thank you very much. Bye. Well, سوال بوده که what will cars to look like in the future? Well, if you can see the car behind me, this car is actually not a car that's released yet. But it's going to be in the future. So this is kind of a showing an example how cars will look like in the future. Like these cars, this will cost around the millions of dollars, around the millions. This will cost around the millions because of such a good car. But the model has been made, but just the technology also has been made, but it hasn't been released yet. Yeah, and also I think cars would be big, small, like different sizes, and even some cars maybe they could change size, extend, and even if you look at future cars, like some of them, they look really futuristic. Like there's one car that Elon Musk made, and he actually just made the model of it. I think it was a rover or something, and it looked like it was unbreakable, and also it looked like a square or something.
Wow. If you're wondering what this car is called the Lamborghini Tesla Millennial. So, well, I think cars will be very futuristic. I think that, because I've heard on the news sometimes, or else my teacher told us that people are starting to and trying to start hotels in space, which I don't think is very futuristic, and I don't think it's going to happen. So if we can make hotels in space, then I think we'll probably make floating cars or floating houses or different types of cars. Like I've seen a really futuristic car that looks like a triangle. So my thought is that I think cars in the future will be really futuristic and awesome, but the bad thing is they'll be expensive, so not lots of people can afford them. Yeah. So it will be like lots of the world's population will be poor. Like if you see long time ago, like Hadim Young, cars were very cheap. Yes. But now they're okay prices. In the future, they're going to get really expensive. And that's not really good. And I think there's also going to be more electric cars to help the environment. Yeah. You're absolutely right. Like I said, back then, this car right here was actually $825 back then, which now doesn't seem like a lot for a car. Probably could buy like 2 bikes with that, which is kind of interesting and kind of weird at the same time, because now $825 back then for us now it's $18,000, which is a lot. Yep. I also have some information about the brakes of a car, like how it works, and so I don't know if you guys actually know how the brakes of a car works. The start another call has come. Salam برنامه میدانید. خوش اومدین. سوالتون بپرسید. Hi, my name is Melada'mr. I want to know what's the fastest car right now? Fastest car right now? Okay, so... I have the answer. Thank you. Sure, Milad, go. The fastest car right now is called the SSC Tua Tara. Really weird name, right? Yeah. But also, there's a car that's like over the top fast. It might be the same speed as the car that Milad said, or a little bit lower. It's called the Devil 16. That car has like one big booster that just boosts the car. Some people think it's the Lamborghini and Bugatti, but in fact it's not those cars. It's none of those cars. But yeah, that might be at the same speed as Milad's car, or a little bit lower. It could be. I'm not really sure how fast it is, but it is a really fast car. And also, this car that I'm talking about, the SSC Tuatara, is the top speed is 316 miles per hour, which is actually really good. Awesome. Dostan, another call has come. سلام برنامه آیا میدانید. خوش اومدین. سوالتون رو بپرسید. سوالتون رو بپرسید. سوالتون رو بپرسید. سلام علیکم. نوسان جدیدی را سرد میکنن و سوال میکنن، میگن که موتور اولین کس کی بود که اختراع کرد؟ Okay, so did you hear that question? No, can you the question was, who was the first who make the first Well, the first 3-wheel car was made by Carl Benz in 1886. But the first 4-wheel car was made by Henry Ford in 1903.
And also, before both these cars that we're talking about behind me and Maya John, there was also a different car before them that was made, but this car was a steam car. It ran from steam. These cars, they go from gasoline. That one ran from steam. And yeah, ارسلان John, do you have a nazar? Actually, I don't have a nazar, but actually, as I was saying, I actually have some information about the brakes of the car. And the information is what? So actually, do you guys know anything about the brakes of the car? Only that they break the car, they stop it. Yeah. Yeah, so actually the brakes of a car, when you step on the brakes of a car, it sends this kind of pressurized fluid to all the wheels of the car. From there, the pressurized fluid pushes a pad to the wheel, which causes friction, and the moving energy from the spin wheel is then converted to heat energy, which then causes the wheel to stop. Wow. It's really interesting, ارسلان. I never knew that. I never knew that there's so much to brakes of a car. Something simple like brakes of the car. Yeah, I thought I would just stop it, like, it would just push something forward and hit the axle and stop it. Like, I thought it was kind of like a bike. When you ride your bike, you kind of like pass a little handle and just brake. Yeah, bikes also use like that, but in a car form. Yeah, did you know that brakes, they actually also use pressurized fluid? Because when you push on the brake, it sends pressurized fluid. Like, it doesn't just stop the wheel right away. It's like, it sends pressurized fluid and then it makes the wheel stop. Wow, I didn't know that either. Yes. Well, I actually have another joke for you guys. Great, Maya. What does the traffic light say to the car? Oh no, what do they say? Look away, I'm about to change. You get it? Like, change colors? Yeah. So, also, if you don't know, there's actually self-driving cars these days, autopilot cars, and most of them aren't really out now. But one of them is that's the Tesla. The Tesla is actually self-driving, but not fully self-driving. You know, it's you could put it on self-driving mode, but it's not like a fully self-driving car that it has to be on self-driving mode. And also, something about self-driving cars is like they're really nice, cool, except it's kind of dangerous. Some people got into car crashes with them. Maya John, do you have a nazar? I do. I saw this video on YouTube. So this guy calls an Uber, and it's an Uber that can, you say you want to go, and it just drives you to the nearest location of that place. For example, I go into the Uber and I say, oh yeah, take me to my home, as I say my address. And it just turns on the GPS and it just drives automatically with no one in the car. And it's really interesting, but also, like John said, it's so dangerous as that. Yes. I also have a joke. What do you get when dinosaurs crash their cars? I don't know. A Tyrannosaurus Rex. Oh, I get it. Good one. Rex.
And if you guys have someone doing, I have another joke too. Yeah. What's worse than raiding cats and dogs? Don't know? Hailing a taxi. No, that's really good one. Yeah, that's really true, Maya. Yeah, I see people like New York all the times in movies, like they're trying to hail cabs, like, come on, pick me up. It's like they're not even listening. Like, nope. Yeah. Have you guys ever been like in cars like Teslas? دوستای یک زن آمد برای برنامه آیا میدانید خوش آمدین سوالتون بپرسین. بله سلام علیکم. سوالم این است که do you think that cars are good for the environment? Why or why not? Oh, okay. Thank you. Thank you for taking my question. Okay, you're welcome. Okay. Do you think cars are good or bad for the environment? Why or why? Actually, yeah, cars that use gasoline, they're actually pretty bad for the environment. But the car Tesla, it doesn't actually use gasoline, and it doesn't. There's no heat, smoke from the exhaust pipe coming out. So Tesla is actually not bad, but other cars, they do affect the environment really badly. Yeah, like some cars, like Honda or Toyota, they use gas to work, and that gas is made it converts into air, and it goes, just makes it pollution, which is not at all good for the environment. But like ارسلان John said, like Teslas are very good because they don't run on gas, which doesn't make pollution. And also, but one thing that's not good about them, they're very, very expensive, which some people can't afford to buy a Tesla if they want to save the environment or just a better car. It's also very expensive, which is not very good. And also, I have another. So I think that gasoline cars, like ارسلان John said, are bad for the environment because like they make pollution in the air, and then that makes global warming. And there's this one person, her name is Greta Thunberg, and she's voting against global warming. So if you guys are interested in that, you can search her name up on Google. And also, so Teslas are of course great for the environment. They help the environment they're really good. But like everyone wants to help the environment, of course. But why do you think you don't see people riding with Teslas everywhere? Because they're expensive, right? Of course. So if there's a way that some company, maybe anyone grows up, anyone who's watching this, any kid who's watching this, maybe whenever you grow up, then maybe you can make a company, a cheap car, and help save the earth. Yeah, it's a great hero. Yeah. Because everyone today, literally, I've never drove past a Tesla. I don't even see one Tesla around. Everyone's just buying gas cars. I see Teslas a lot on the highways and stuff. Yeah, I think on the highway, but not really on like the roads and stuff. Only on the highways, but that much. It's just really expensive. So if one of you guys are watching this and you guys want to come up with an idea for a car that runs on electricity and doesn't hurt the environment, and is also a good price, I'll be the first person to buy your car. Okay. Yeah. So actually, like a few years ago, there was actually a debate in Canada, and there was this person hoping to become prime minister, and she was in the Green Party, so she actually wanted to change everything.
she actually wanted to like give people electric cars. She wanted to put grass everywhere. Like she wanted to change the environment. But the thing is, the cost of that is really high. To give every Canadian an electric car, it would cost over billions. And people, we can't just waste money to do that. But at the same time, people are encouraged to ride their bikes, use electric cars, like to not do bad things to our environment. Yes, and you know what are the best cars? The best cars are cars with no wheels. oh, it's a good one, Aryan John. Oh my god, I understand it. And ارسلان جان. دوستا sorry یک دیگه زنگ آمد. سلام برای برنامه آیا میدانید، خوش آمدید. سوالتون بپرسید. سلام آرین جان، اول موفق باشین، برنامه که بسیار مقبول است. میخواستم پرسان کنم آرین جان که آیا تکنولوژی خود بسیار پیشرفته است. موتر دیگه برنامه داد به نام تسلا. بله. فرق تسلا با این موتراش چی است؟ میگم که تسلا تیل نمیخوره، تیل نمیگیره، چطور تسلا؟ خب تشکر که زنگ زدید. خواهش میکنم. بله، تسلا دوستا شنیدن؟ سوال شنیدن؟ بله. بله. اینا تسلا استارت کردن امی سیستم در موتر است که تنها برق میکنه در موتر. ایران ماست تنها میکنه چه کنم جور شده وقتی رمون خودش جور کرده تسلا موتر. ما نمیفهمیم چه کنم جور شده تا بله. یک چیز دیگه است خود هایبرید موتر که اما گاسولین میخوره کارت electric cars هستن. شوفوش موتر آن هستن. Yeah, and برای چیز تسلا یک کار است که یک بطری میخوره. It uses batteries and you would have to charge it overnight. And I also heard that the bad thing about Tesla is like it could only drive around 300 or 200 miles, like kilometers a day, and that's bad for some people who like traveling and stuff. Yeah, like ارسلان جان شما گفتین که چارج کنیم تسلا بیرون کجا چارج میکنیم تسلا؟ گراژت و دیدم که رفتم یک پلازا رفتم و اون یک ستیشن بود پیش گس ستیشن برای گس نبوده برای تسلا است که میتونین چارج بکنید موتر شما مثل چارج میکنید سیکون شما. And then I دیدم Tesla's work by a giant battery. It's like an engine but inside the battery which is worked by energy. So yes. And also, some cons of Tesla cars are that, so you have to be really careful around them because if you like break one or something, like you have to repair a part because like you broke it, then the cost for repairing a Tesla car, just like its price, it's crazy expensive. yeah, And it takes a long time. کجا باز میتونی رفیق کنیم؟ بحال ما I think you could actually میتونین در تسلا برای تسلا سنت کنین باز ناجور میکنن. کجاستن تسلا؟ تسلا دیلرشپ. و ما یه چیز میگفتم درباره یک چیز که ارسلان جان گفته بیشتر. من فکر میکنم که ارسلان جان که گفته دختر در گرین هاوس که میخواسته پرایم مینیستر شود اینجا در کانادا
فکر میکنم اون خوب است اگه میخواد در کل جنس چیزا خوب بکنه برای انوایرمنت. اما تنها چیزه است که اروپایی نمیره از پیسه گورنمنت خودش نمیده. ما باید تکسیس پی کنیم. تکسیس از پیسه تکسیس و تکسیس بسیار بگم پیسه می باشه که باید بسیم. بگم پیسه تکسیس باید میسیم که سنکر که از پرایم منیستر شده که جور کنه اون چیزا for the environment. سوری که یک دیر زنگ آمد. برای برنامه آیا میدانید خوش آمدین. سوالتان بپرسین. سلام، بگیم دکترا که مایا جان هم داره. بله. میخواستم پرسان کنم در پشتشون بکرام کنم پشتشون موتر هست که توی تایر داره. بله. دکتر میدونم که کدام موتر تاریخ از کدام وقت چند موتر هست. یعنی موترها معمولا 4 تایر داره. چطور که توی تایر داره توی گفتن میکنم که کدام موتر هست؟ بله. تشکر که بسیار زد که زنگ زدین. خواهش میکنم. اوکی. دوستا شنیدین همون سوال؟ زیاد من نشنیدم ببخشید. اونو موتر اونو سی تایری موتر بیهن مایا جان امو کدام سال جور شدن؟ و چیکا وقت است چیکا اولد است. موتر ستایی در سال 1886 جور شده و یک 135 years شده که از 135 years شده که یعنی موتر جور شده و تا نفرها اینا موترها یوز نمیکنه دیگه. تنها چهار تایری موتر بالا میکنه و سه تایری بسیار روش نیست و وقت استیبل نیسته و بسیار نیسته بسیار استیبل نیسته. جور کردن این موتر؟ کی جور کردن این موتر؟ بخالم میلاد جون جور کردن این موتر. مایا جان یک نظر داری؟ در این موتر پرشتر من جور شد 1886 و یک سال 35 years شده از این موتر. و کارل بنز مایا جان این موتر شما جور کردین اون وقت شما زیاد میفهمین. نه کارل بنز جور کردن. ارسلان جان من کارل بنز نیستم. میتونی ببینین ما میتونین یک موتر انتجار کنین هم میفهمین. میگم که کارل بنز همین موتر بنز از کارل بنز از نام کارل بنز جور شده. میخوای دیگه. اوکی اگر سوال دارین لطفاً زنگ بزنین و anyone have any jokes? No. I've got one. Yeah. What was wrong with the wooden car? What was wrong with the wooden car? I don't know. It wouldn't go. It would not go. Yeah. It wouldn't go. I get it. دوستان یک دیگه زنگ آمد. سلام، برای برنامه آیا میدانید خوش آمدین. سوالتون بپرسید. بله سلام علیکم. بله. من یک سوال داشتم درباره موتورهای برقی یعنی electric cars. حالا در این وقت که هست موتورهای برقی زیاد جور میکنن. شما چی معلومات دارین درباره از موتورها خوب است که کلش برقی شوه یا هنوز به حساب تیل باشه گازولین باشه؟
خب تشکر. تشکر که زنگ زدیم. دوستا شنیدین اونو؟ بله نظر دارم. بله بگید نظر. تو نظرم است خوب است اگه کل مطالعه برکی شوند انشالله که شوند. بله خوب است اما نمیفهمم چطور کلگی میگرفته که چکپ چکم پیسه. اما اگه تسلا مطالعه بعد فری میدادن برای کلگی اونو بسیار خوب میبوده. اونو یک نفر فکر میکنه که تسلا مطالعه خوب برکی مطالعه خوب است، برکی و هایبرید مطالعه خوب است برای انوایرمنت است خوب، لیکن تا بالا کار داریم مطالعه گازولین بخاطر همون بسیار قیمت میباشه که جور کنن اون برکی مطالعه بسیار قیمت است برکی مطالعه برای کل پیسه امو مملکت میره کل پیسش برکی مطالعه میبینیم. ما که نظر دارم موتور الکتریک موتور برقی موتور خوب است برای انوایرمنت، لیکن یک زیاد پرابلم داره که کم اگر ترافل هشداری کم نمیتونه بگیره وقتی کیلومتر از نمیره و also یک تسلا زیاد قیمت است و زیاد نفر نمیتونه بخرن. من یک نظر دارم. و سیمه بخیر یک تسلا و صلاحی هستین و چارج تسلا شما فولی نیست و دایر نمیکنن موتور شما و کل جای داخل گاز استیشن و یک پلازا چارجر ندارن برای تسلا بخاطر زیاد کس تسلا ندارن و فکر نمیکنه که they don't think they have one. میگم که گفتید راست میگین. The good thing about Teslas is they actually save you money because a lot of people who actually have cars that use gasoline, they spend a lot of money on gasoline. Yes, I heard, I'm so sorry, I heard an article that probably a person a day, like a week, spends around $200 or to $300 on just gas for their car. Yeah, actually a lot. Some people even like when gas prices cars that use a lot of gas, like big cars that use a lot of gas, they could spend up to 500 or 1,000 a week. دوستا جور دیگه زنگ آمده دوستا. آرین جان سلام برای برنامه های میدانید. خوش آمدین. سوالتون بپرسید. سلام علیکم. بله سلام. چطور هستید؟ خوب هستید؟ بله خوب هستید. ناظرین فیلم آموزنده است. خداوند شما ناظرینان خوب شاهرام سهیلان داشته و با قبولتان یک سوال داریم جانها. بله. کدام موتور در ذهن موتور کدام موتور خوبش است؟ کدام موتور خوبش است؟ خب تشکر که زنگ زدید. جان از اوای کدام موتور سیف است؟ سیف. تشکر که زنگ زدید. اوکی. دوستا شنیدیم اما برای بیدینای عزیز اگر خیدگان بگوید. بیدینای عزیز سوال بوده که کدام موتور خوبش است و کدامش بسیار سیف است. من نظر دارم. بله؟ من فکر میکنم موتور سیف است. فکر میکنم بخاطر ما یک موتور دارم هوندا CR-V 2021 Black Edition اون بسیار کلان است و بسیار دردی است و یک فامیلی کلان داریم مثل برای 5 نفر 4 نفر این موتور خوب است و خدا نکنه سیار پر اکسیدنت داخل بودیم
این معتاد بسیار ستردی است و آزاد نمیشه. خدا نکنه. من میاد نظر دارم که مایران گفته اما کلام معتاد بسیار سیف است. وقتی یک نفر عدد حاوی استی یک ترک است دیگه خودت برای اونو سایز از اونو موتر هنگ موتر بی که کدوم ترک وقتی بسیار پایین است بسیار پایین است لیکن اگر کلام موتر بوده تنها یک اکسیدنت میشه بله یک اکسیدنت میشه لیکن یک از آگاه نمیشی یک نفر آگاه میشی بله و ما یک نظر دارم از من یک خوش موتر است که یک مادر موتر اونو موتر که پشت مایجان است و خیلی خوب بسیار خوب از راه خیلی موتر است maybe مرسیدیز بنز بسیار خوبش است و فورد یک بسیار خوبش کمپانی موتر است و فورد زیاد میفهمه برای موترها و یک موتر فورد است که چیز مساج میکنه تو را اون سیت مساج میکنه تو را اون بسیار خوبش است و I think the safest car in my opinion is actually Elon Musk's Cybertruck. You know why? Because the Cybertruck is actually almost unbreakable. Wow. و من یک نظرم دارم شما فکر میکنم کل موتر سیف است کلش سیف است کلش سیگال داره کلش دروازه داره کلش خوبش است اما چیزی مهم است که شما که چقدر سیف میکوشید اگر شما که موتر درایو میکنن دروازه رو واچ کنید سیف نیست اون نیست فالت موتر اون فالت شما که سیف نیست اگر سیگال خود نبانید سیف نیست اینال اگر این کس نداره نظرها این کس دیگه نظرها نداره 8-1 است اینال برنامه ما خلاص میشه اینال برنامه خلاص میکنیم میلاد جان میتونین کنیم خلاص کنیم برنامه ما برای بیننده عزیز باید مقدار کنیم بیننده عزیز اینال ختم میکنیم برنامه ما را انشاءالله که خوشتان بیاد اومده و بله اینجا که ما هستیم اینال افطار میشه و نان میکنیم هر کس شما که روزه گرفتیم روزتان تحقیق باشد تا برنامه آینده خداحافظ خداحافظ بازرگرد هم میبینیم خداحافظ تا برنامه آینده خداحافظ 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 Right, خداحافظ